everyone, welcome back to the Math Solver. Today we are going to start with the Laplace transform of Engineering Mathematics Semester 3. So let's see how we can define it. So Laplace transform definition ये है, let f of t be a function of t. The Laplace transform of f of t can be denoted by L of f of t and it is defined by L of f of t is equal to integral going from 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. Okay, so ये जो इंटीग्रल है इसका आंसर फंक्शन ऑफ s के फॉर्म में आएगा. So let's denote it as phi of s. Okay, so this is the definition of a Laplace transform, provided that Laplace transform exists if the integral on the right hand side is convergent. Okay, now here properties of linearity of Laplace transform. So see here two properties are there. First one, Laplace transform of f of t plus minus g of t can be written as Laplace transform of f of t plus minus Laplace transform of g of t. And second one, Laplace transform of c into function of t, where c is a constant, which is equal to c into Laplace transform of f of t. Okay, so here we have to note that multiplication and division of the function in Laplace transform does not exist. Okay, so for example, see here I have written Laplace transform of f of t into g of t, which is not equal to Laplace transform of f of t into Laplace transform of g of t. Similarly, Laplace transform of f of t upon g of t is not equal to Laplace transform of f of t upon Laplace transform of g of t. Okay, so we have to remember these two formulas and the most important definition of Laplace transform. Okay, so let's use definition of Laplace transform to derive the formulas. Okay, so now first one we have to derive Laplace transform of 1, which is equal to 1 upon s, provided that s must be positive. Okay, so let's prove it. So proof. So let's take different color, white color. Okay, as we know that what Laplace transform of f of t, which is equal to integral going from 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. Okay, ये हमारा Laplace transform का definition और इसका formula हो गया. Now यहाँ पर देखो Laplace of 1 means instead of f of t we have used 1. Okay, so here we'll put Laplace of 1 किसके प्लेस पे हमने पुट किया, f of t के प्लेस पे. So which is equal to integral going from 0 to infinity e raised to minus st into, अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने f of t के प्लेस पे 1 पुट किया, सो राइट हैंड साइड पे भी 1 पुट करेंगे. सो हियर 1 into dt. Okay, so which is equal to integral going from 0 to infinity e raised to minus st dt. ये आ गया. अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे. सो थोड़ा इसे हम ऊपर लेते हैं, विच इज इक्वल टू, अच्छा इंटीग्रल ऑफ ई, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल सेम, बट जो कांस्टेंट फंक्शन होगा ई का पावर उसका डेरिवेटिव हम नीचे लिखेंगे. सो ये हो गया ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस एंड विल पुट लिमिट एज 0 to infinity. Okay, so we'll take minus 1 upon s outside and we'll put limit, so it will be e raised to minus infinity minus e raised to 0. Okay, which is equal to minus 1 upon s. अच्छा, e raised to minus infinity की वैल्यू 0 minus e raised to 0 की वैल्यू 1, which is equal to 1 upon s, provided s is positive. Okay, so इसका मतलब क्या हुआ, Laplace transform of 1 is 1 upon s. Second one we have to prove Laplace transform of e raised to at, which is equal to 1 upon s minus a, where s is greater than a. Okay,
So let's prove it. Now, according to the basic formula of Laplace transform, according to the formula of Laplace transform, we have L of f of t, which is equal to integral 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. ये फॉर्मूला हो गया. अच्छा, अब यहाँ पर f of t के प्लेस पे हमने क्या यूज किया है, e raised to at. ओके, सो विल पुट Laplace of e raised to at, which is equal to integral going from 0 to infinity e raised to minus st into f of t. f of t के प्लेस पे पुट करेंगे e raised to at dt. ओके, नाउ सो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, अब यहाँ पर e raised to minus st and e raised to minus at, सॉरी प्लस at. ओके, सो बेस सेम है, बेस सेम होगा तो पावर क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर e raised to minus st प्लस at dt. ओके, नाउ अब देखो इसमें कॉमन क्या है, वी कैन टेक माइनस टी एज अ कॉमन टर्म. ओके, सो इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस टी, बच गया ऊपर हमारे पास s माइनस a dt. ओके, नाउ थोड़ा हम ऊपर लेते हैं. सो इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस टी इंटू s माइनस ए डी टी. सो सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, सेम. सो वी कैन राइट हियर e रेज टू माइनस टी s माइनस ए अपॉन माइनस ऑफ s माइनस a. ओके, नाउ विल पुट द लिमिट 0 टू infinity. Clear? So we can take here 1 upon minus of here s minus a outside the integral or outside the box here, and we can write here e raised to, limit put करेंगे, so we'll get e raised to minus infinity minus e raised to 0. So here we'll get minus of s minus a, और ये हो गया हमारे पास 0 minus 1, which is equal to 1 upon s minus a, where s is greater than 0. So Laplace transform of e raised to at is equal to 1 upon s minus a. Okay, now similarly here जो exponential होगा, so note that we can find Laplace transform of e raised to minus at. Similarly here we'll get 1 upon s plus a. Okay, so remember it, ये e raised to at का Laplace ट्रांसफॉर्म होगा 1 upon s minus a, और e raised to minus at का होगा 1 upon s plus a. जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर नेगेटिव होगा तो 1 upon s minus a. ठीक है, नेगेटिव होगा तो प्लस मिलेंगे और पॉजिटिव होगा तो माइनस में. क्लियर? ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 2. नाउ विल प्रूव Laplace transform of sine function, cosine function. We can prove that separately, even we can prove that together. So हम एक साथ प्रूव करेंगे जो ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, और एक साथ में दोनों प्रूफ हो जाएंगे. Third one, Laplace transform of sine of at, which is equal to a upon s square plus a square, and Laplace transform of cos of at, which is equal to what, s upon s square plus a square. अब इसे हमें प्रूफ करना है. So let's prove it. So proof. Okay, so again we are going to use the standard form of Laplace transform, जो फॉर्मूला है उसका, बट यहाँ पर हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की. ओके, सो we know that e raised to I theta, which is equal to cos theta plus I sin theta. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू आई थीटा का. e रेज टू आई थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा. ओके, सो नाउ सी हियर sin 80 और cos 80, थीटा की प्लेस पे क्या है, 80 है, तो हम क्या करेंगे, थीटा को रिप्लेस करेंगे 80 से. सो पुट थीटा इज इक्वल टू
at. Okay, so therefore e raised to I at, which is equal to cos at plus I sin at. Here I is nothing but iota, okay, complex term, which is equal to under root of -1. Okay, now अब इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे. So by taking Laplace transform on both sides, so we'll get Laplace transform of e raised to I at, which is equal to Laplace transform of cos at plus iota sin at. Okay, now we have the linearity property of Laplace transform, so we can distribute Laplace transform in this one. So we'll get here Laplace of cos at plus I Laplace of sin at. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है Laplace of e raised to I at. Okay, so just consider this one as equation number 1. Okay, now so let's proceed further. Now as we know, the Laplace transform का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, Laplace transform of f of t is equal to integral going from 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. By formula or definition of Laplace transform, क्या होगा? Laplace transform of f of t, which is equal to integral going from 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया इसका Laplace transform का. Now here we have to put f of t as e raised to I at. Okay, so I can write here into Laplace transform of e raised to I at, which is equal to integral going from 0 to infinity e raised to minus st into f of t के प्लेस पे हम पुट करेंगे e raised to iota at dt. Again here exponential function bases are same, so we can write integral going from 0 to infinity e raised to minus st plus iota at dt. Again here we can take minus t outside, so here we'll get integral 0 to infinity e raised to minus t, here s minus iota a. Okay, so t we have taken outside, so dt. Okay, so now we'll integrate. So you see here, so e raised to minus t s minus iota a upon minus of s minus iota a. Okay, now we'll put the limit integral 0 to infinity का 0 to infinity. अच्छा, इसमें हम ले सकते हैं -1 upon s minus iota a outside and we'll put the limit, so we'll get e raised to minus infinity minus e raised to 0, which is equal to 1 upon s minus a I. Okay, that is iota. Now अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका rationalization. So 1 upon s minus iota a multiply करेंगे s plus iota a divided by s plus iota a, which is equal to s plus iota a upon s square minus iota a whole square, which is equal to s plus iota a upon s square plus a square. Okay, now we'll split the denominator in both, so we'll get s upon s square plus a square plus iota a upon s square plus a square. In the left hand side we have Laplace transform of e raised to I at. Write it as equation number
ओके अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमने और इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू वाई टी। ओके तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे दोनों को। सो बाय इक्वेटिंग equation 1 and 2, what we'll get, Laplace transform of cos of at plus I times Laplace transform of sin of at, which is equal to s upon s square plus a square plus iota times a upon s square plus a square. Okay, now comparing on both sides, we'll get Laplace transform of cos of at, which is equal to s upon s square plus a square, and Laplace transform of sin of at, which is equal to a upon s square plus a square. Okay, so this is the proof of Laplace transform of sin of at and Laplace transform of cos of at. Laplace transform of hyperbolic sin at, which is equal to a upon s square minus a square. Okay, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पर डिनोमिनेटर में प्लस आएगा और हाइपरबोलिक में नेगेटिव आएगा। ओके एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ hyperbolic cos at, which is equal to s upon s square minus a square. Okay, so first we'll prove sine hyperbolic, then second one similar way we can prove the cos hyperbolic. Okay, so proof, as we know that, ओके यहाँ पे जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक थीटा विच इज इक्वल टू ई रेज टू थीटा माइनस ई रेज टू माइनस थीटा अपॉन 2, विल यूज दैट वन। बट हाइपरबोलिक साइन थीटा विच इज इक्वल टू ई रेज टू थीटा माइनस ई रेज टू माइनस थीटा अपॉन 2। ओके अब देखो यहाँ पर हाइपरबोलिक जो साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे हमारे पास क्या है, 80। सो यहां पर हम थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, 80 से। सो पुट थीटा इज इक्वल टू 80, सो देयरफॉर हाइपरबोलिक साइन 80 which is equal to e raised to 80 minus e raised to minus 80 upon 2. Okay, now by taking Laplace transform both sides, by taking Laplace transform on both side, so we'll get Laplace transform of hyperbolic sin at, which is equal to Laplace transform of e raised to 80 minus e raised to minus 80 upon 2. Okay, so जो डिनोमिनेटर में 2 है that is constant, so we can take it outside, so 1 upon 2 outside, और हम इसमें Laplace transform डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। so Laplace transform of e raised to 80 minus Laplace transform of e raised to minus 80. okay, so 1 upon 2, और हमें पता है कि Laplace transform of e raised to 80 which is equal to 1 upon s minus a होता है, तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 1 अपॉन s माइनस a, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस 80 होता है 1 अपॉन s प्लस a। ओके नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 अपॉन 2 हियर विल गेट s प्लस a माइनस s प्लस a अपॉन नीचे s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके नाउ we can write here 1 by 2, ऊपर देखो माइनस एस प्लस एस गेट कैंसल्ड, बच गया ऊपर 2a अपॉन नीचे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ दिस 2 गेट कैंसल, सो a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
on the left hand side, Laplace transform of hyperbolic at. Okay, similarly, we can prove that Laplace transform of hyperbolic cos at, which is equal to s upon s square minus a square. Okay, एकदम simple है. Now we see the next one, that is Laplace transform of t raised to n, which is the most important. In that we are going to use gamma function. Laplace transform of t raised to n, which is equal to gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1, or same, that will be equal to n factorial upon s raised to n plus 1 if n is positive integer. Okay, so let's prove. So proof. Okay, so now as we know that Laplace transform of f of t, which is equal to integral going from 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. Here our function is t raised to n. So put f of t as t raised to n, which is equal to integral going from 0 to infinity e raised to minus st into t raised to n dt. Okay, so now here we have to substitute st as another function. Okay, so put st, okay, is equal to u, implies यहाँ से हमें जो t मिलेगा वो क्या मिलेगा, so t is equal to u upon s. okay, अच्छा यहाँ पर s is constant और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt is equal to du. okay, so dt की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से, dt is equal to 1 upon s into du. okay, now as we are substituting st is equal to u, it means our limit may change. okay, so if t is equal to 0, okay, so implies our u will become 0. If t is equal to infinity, so u will become infinity. okay, so limit remains same, 0 to infinity. Now let's substitute everything in the standard function of this one. so here इसका standard function से put करेंगे हम इसमें, so we'll get Laplace transform of t raised to n, which is equal to Laplace transform of t. t की वैल्यू है हमारे पास u upon s, so u upon s raised to n, which is equal to integral going from 0 to infinity e raised to minus st, और st की वैल्यू है u, so minus u into t. t की वैल्यू है u upon s raised to n, okay, into dt. dt की वैल्यू हमारे पास 1 upon s into du. okay, सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसे मैनिपुलेट करेंगे, मींस सॉल्व करेंगे. so here we'll get integral going from 0 to infinity e raised to minus u raised to n और s raised to n, और साथ में मल्टीप्लाई आएगा 1 upon s, so डिनोमिनेटर में बन जाएगा s raised to n plus 1 du. okay, so यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं with respect to u, so s वाले सारे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट, so we can take it 1 upon s raised to n plus 1 outside the integral. We get here 0 to infinity e raised to minus u into u raised to n du. okay, so 1 upon s raised to n plus 1. Here this is the formula of gamma function, which is equal to gamma of n plus 1, that is here u e raised to u raised to n, so will be equal to gamma of n plus 1. clear? now so which is equal to, if n is integer, positive integer, then this gamma of n plus 1, it will become n factorial. so we can write here gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1, which is equal to n factorial upon s raised to n plus 1.